naye tax industry yali ejjudde okweyuza zabanga ntalo. In fact waliwo n'olumu lwe twakumpi kukubagana bikonde mu maaso ga president ate mu state house. Tukwataganya ddala na KCC naye okuyita mu foramu eno bagezaako okutugatta ne KCC n'okutugatta ne ministry. Kati ministry tutegeeza ebyetaaga okukolebwa, KCC tukwatagana nayo. Batusomesezza bano aba foramu engeri gy'osobola okwogezegana n'ebitongole bya gavumenti awamu n'okweteekateeka ng'ogenda okwogerezegana n'abakungu mu gavumenti. Ebyo twali tetubimanyi. For the bodas is even much better because they serve omuntu wa bulijjo, omuntu wa wansi. They are the last mile people. With this unity, we believe we can plan together the transitions that are going to be taking place in future. Mu mwaka gwa 2010 nga itoda egezaako okugibwako obuyinza bw'okumanaginga omulimu gwa taxi. Ebibiina bingi byatondebwawo. Ebitondebwawo tebyatondebwawo mu mutima mulungi, byatondebwawo mu ntalo. Ne tubeera mu ntalo nnyingi nnyo. Tufiiriddwa ebintu bingi, tufiiriddwa emikisa mingi. Naye tax industry yali ejjudde okweyuza ng'enjawukana z'amaanyi, obusungu bw'amaanyi, obunyiivu bw'amaanyi wakati mu ffe mu bibiina eby'enjawulo. Butuufu twalwanagana nnyo nga tetwagala kwetunulako. Gavumenti yagezangako okuleetawo enkiiko ezituteeka awamu nga ministry ya Kampala, ministry ya transport, naye ng'ekibeera mu nkiiko ezo zabanga ntalo. In fact waliwo n'olumu lwe twakumpi kukubagana bikonde mu maaso ga president ate mu state house olw'enjawukana ez'amaanyi ezaaliwo nga president atuyise awulidde nti tulinamu ebiwayi eby'enjawulo byonna biyise okutereeza embeera naye ne wabaawo n'akeegugungo k'okwagala okulwana mu maaso ga president mu state house Entebbe. So okusika omugwa kwali kw'amaanyi, okweyuza kwali kw'amaanyi. Wakati mu kusomozebwa kwe tulina mu mulimu gwaffe ogwa boda tubaddenga n'ebibiina bingi nga Kampala yokka erimu ebibiina ebikulembera abavuzi ba boda ebikunukkiriza mu 100 mpaka ffe kennyini twatandika okwekolamu omulimu nate ne tutuuka nga twagala okwegatta ne tutuuka ate ne tubaako we tulemererwa ne tufunza ebibiina byaffe ne bifuuka bitono nate twabifunza ne bifuuka bitono era twatuuka ekiseera ne tulemererwa okwegatta olw'ebigendererwa obooli awo eby'obuntu ebyokweyagaliza n'ebirala. Simanyi kiki ekyabaawo naye ndowooza ekiyinza okuba ng'ekikulu kye nnyinza okulaba Consultative Forum bwe yajja then nga ayitibwa Paratransit, olukiiko olwo kyasalibwawo lukubirizibwe mukyala n'agenda ng'amiitinga ebibiina eby'enjawulo mu taxi n'amala n'atuyita miitingi ey'awamu. Twali tetusuubira ntusobola okutuula awamu. Fact abamu ku bannaffe basooka ne basindika babaka olw'embeera gye twayitangamu eri ey'okweyuza, naye eventually twatandika ffenna okusisinkana. Naye enkiiko ezasooka era zaalimu okwekuba enkokola, naye ng'ate Madamu Amanda Kyendaba nti yakozesa obukodyo bungi okutusemberera n'okutusembeza awamu, kwe kugamba nti enkiiko tetuzaagala wala, twagala mutunoonyeze ng'ate atumaffe munoonye ebifo hoteli eziri okumpi ne paaka, twagala we tuba tutuula. Twali tukwataganya ddala na KCC naye okuyita mu foramu eno bagezaako okutugatta ne KCC n'okutugatta ne ministry. Kati ministry tutegeeza ebyetaaga okukolebwa, KCC tukwatagana nayo okutegeera ebyetegenda okukolebwa naffe okugiwa ku magezi. So tulina vision nti omulimu guno guyinza okutereera mu maaso awo, kubanga ekibadde kiguleetedde obutatereera gubaddemu entalo nnyingi. Batusomesezza bano aba foramu engeri gy'osobola okwogezegana n'ebitongole bya gavumenti awamu n'okweteekateeka ng'ogenda okwogerezegana n'abakungu mu gavumenti. Ebyo twali tetubimanyi.
fenge kitutwala mu meeting ekisiyeka nga oyinza n'obutatwalayo ddoboozi lyo ng'otwala ddoboozi lyakusaka mutuwe naye batuwadde amagezi og'okukola essente nga tuzeekolamu zokka feka nitulatunuulira gavumenti okukola pulojekiti ez'enjawulo feezi ebituzimbyemu okuzimba ekifaananyi ekinene. Tuyizeemu nti omuntu asobola okutwala omulimu guno ogwa transport ng'omulimu asobola okuba ng'agukola ng'aguteeseza. Mu kuteesa okwo kituyambye okuba nga kati n'ebitongole ebyenjawulo bisobola okutwengeejinga naye tebikoleddwa Madamu Amanda yekka, bikoleddwa ne feezi netuyambye kinene nnyo kubanga ebadde eteekamu entakera buli weeraba weeri obwetaavu netuyita netutuula ne mu biseera bya lockdown awabadde obuzibu tubadde tutuula nga tuteeseza omulimu guno. Naddala mu transport ekitongole ekyo kibadde nga kituyita emyaka egiyise ng'ebiri sayidi zonna ezirwanagana netukubaganya ku birowoozo lwaki tulwanagana ate nga ffenna tuli mu mulimu gumu. Era emyaka ebiri egiyise ekitongole ekyo kibadde n'abakulu bangi naye omukubiriza omukulu abadde nga omukyala ayitibwa Amanda Ngabirano alabika okusinziira ku nkola ye y'ebintu alabika specialist oba mukugu mu mbeera z'abantu alina engeri gy'abadde atukwasaganyamu era wetuli si wabi. Tubadde ensonga za boda tuzimalira ku street kwekuba miggo kwevuma kuba bikonde kukoenda makomera n'ebifaanagana bwe bityo. Naye okuva lwe twayambibwako ekitongole kya feezi kituyambye nti tujja ku table buli muntu n'akola submissions ze. Nze ensonga yange ndowooza etaanidde kubeera bweti nange ndowooza etaanidde kubeera bweti ne mugigayagayaamu ne mufuna oluusi kye bayita win-win situation mu lulimi olunyanyimbe ne musobola okutambula okugenda mu maaso. Ekirala kinyambye okunteeka ku level endala ey'obukulembeze nti musobola okukkaanya ku butakkaanya bwammwe ne mutambula. Kati ekizibu kya bodaboda ekinene ekyalowooza ali association naye kati nga bodaboda sector eyina ebyayo byeyeetaaga okutambula okugenda mu maaso ate nga gwodda mu bodaboda ndi wa Kambe ndi wa Century ndi wa 2010 of which individualism ezo interests eza associations ate ne zibuutikira ekinene. So bodaboda sector kyekinene naye bwe tusinkana abavudde mu bibiina ebyenjawulo ne tuwaayo views zaffe eziprotectinga sector ffenna mwe tusinziira ate okukolera emirimu gyaffe mu association zaffe ez'enjawulo tulaba nga feezi ne Consultative Forum ze zituyambye okutuuka ku bibala ebyo. The attempts to bring them together has been a long time struggle. Previously we had taxi organization leaders fighting each other. There are 6 of them, but they could not see eye to eye. But to see that they can sit together in one boardroom and discuss issues properly and constructively, it's a big achievement. We are very, very pleased that we've gotten here. Yeah. For the bodas, it's even much better because they serve omuntu wa bulijjo, omuntu wa wansi. They are the last mile people. They take our people everywhere. About 100,000 bodas, having 100 organizations to come to a place where we have a Kampala boda leadership leading the process is a real big win. 15 people talking the same language. We are very, very pleased about the work that has been done. Olugendo olwo lwe twatambulamu gende South Africa oba ke twayita mu bbanga awo nga tutudde mu nnyonyi emu oba ke twasula mu woteeri emu eri oba ke twatuula mu ruumu emu eri gye twasomeranga ndowooza twagenda okuva e South Africa bwe twadda mu Uganda wano akagoba ne kaggwamu. Byali birungi nnyo. Twali Cape Town twamalayo wiiki namba batukola bulungi ekitali kyangu batuteekamu ssente ne batutambuza ne tukomawo wano ne tunyonyola abantu bye tulabyeyo nabwe nga bitambula. Banga twafunayo amagezi ne tumanya nti eri taxi zikola ne baasi ne zikola naffe waffe twagala tukole ki tukireete discipline gyeri wano tusalawo naffe tukole ki tukomewo twongere okulongoosa empisa mulimu gwa taxi n'okwongera okukumaakuma bannaffe tusobole okuba obulungi kubanga taxi bweba terina bukulembeze tesobola kutereera. Okukkakana nga twegasse kubanga buli omu yali asemberedde munne
gwe yali alowooza nti mubi ng'atandise omulaba nti si mubi, gwe yali alowooza nti muzibu ng'atandise omulaba nti si muzibu. Kati ekyavaamu ne tukwatagana mwe mwava out of ne tukola executive eyawamu, era kati ebintu bya taxi tubitambuza. Era nabo abatannaba kukkiriza era tukyayongera okunegotiatinga nabo nga tukubirizibwa foramu yaffe okulaba nga tutambulira ku nkola emu. So okwegulumiza tubaddemu nga bulimu balowooza nti munene nnyo mulimu kigenza oba oli awo kituggwamu, era twebaza nnyo Consultative Forum ne Fezi asaako n'abakulu okuva mu bitongole bya gavumenti abakkiriza okwegatta kuba luli emabega n'ekimu ku kyali kitukyankalanya abakungu okuva mu ofiisi za gavumenti baalinga batugabana nga buli kitongole osanga kirina gurupu gye kiwagira ne ku mulundi guno nga tulina Consultative Forum n'ekitongole kya Fezi ne yuniyoni zaffe ebitongole ebisinga bigenze bikkiriza era nga tukkaanya nabyo nga tuwuliziganya nabyo era tulowooza nti we tulaga si wabi. Bw'otunulamu akayivusi za taxi emyaka 5 okuva kati nga twegase n'otunula emabega emyaka 5 weesisiwala n'okwata ku mutwe. Toyinza kwagala kutunula ku byaliwo kubanga mulimu omusaayi, mulimu okwonoona, mulimu naye kati olwaleero omulimu gwa taxi gustabilizinze era kati tutambula nga tugenda mu maaso. Kati we tuba twogera omulimu gwa taxi oba omulimu gw'ebyentambula tugwogera with knowledge, tugwogera nga tumanyi kiki kye twogera, kitali nga luli emabega ng'omuntu bw'ayogera ku mulimu gwa taxi alina gwogerako ki taxi not in a modern way nga kati bwe tuli. Kati tunaba kujja ku Fezi oba ku Consultative Forum gavumenti yali tetulabawo nga n'ebitongole bya gavumenti bitulabawo, naye olabira awo nga bakoledde appointment ne minisita naye nga gwe wandiise amabaluwa n'amawala nga tebakuddamu, naye appointment zaabwe oluusi ziba nakusimu nga tebawandiise ne ziyitamu nebagamba ku Lwokuna ku Lwokutaano mugenda ku meeting aswandiso ne mu meeting ne mutuusayo ebirowoozo byammwe ebitambuza omulimu. So tubeebaza olw'ebyo batwongeddeko. Ebbanga lye tumaze nabo batukoze bulungi, tusobola okusisinkana nabo wano tunyumya naye twasinkananga nabo. Manyi abantu abadule ebibiina ebyo bya itoda yaleetawo obukyayi mu mulimu gwa taxi twasinkaniranga kulwana nakubagana migo, naye kati sawa zino bwe tusinkanira wano tewali kuyomba bakitujjamu ekyo kati tusinkananga abakulembeze. With this unity we believe we can plan together the transitions that are going to be taking place in the future. As we think of bringing in buses and other mass transport modes, the taxi industry needs to participate because they're a big stakeholder, and so it's a big opportunity to have them united and to work together with KCCA and Ministry of Works and Transport as we plan for a better transport system in the city. The same applies to bodas. To see those two organizations coming together is a big achievement. Tusuubira nti byonna kati ebiyinza okujja nga birumba omulimu gwa taxi collectively tusobola okubitunulamu ne tulaba kiki ekituufu kiki ekitali kituufu era ne twogerera wamu ti ekyo si kituufu kino kituufu tugende nakyo. So ndowooza nti Consultative Forum, Paratransit, AFD, Fez zikoze omulimu gwa ttendo nnyo mu kutereeza n'okukumaakuma abantu ba taxi okubateeka awamu. Tusobodde n'okufuna kaadi ng'eno eyaffe etulaga nti tuli bakozi b'omulimu guno. So kino kiba kitegeeza nti tutandise okulinnya eddaala tusuubira mu maaso nti bwe kiba nga kisobose kuba kati bwe twegatta tulina n'eddoboozi erituuka mu gavumenti tugigamba naffe tusobola okukulaakulana ne tudda mu baasi nga ttiimu eri awamu. So tusaba gavumenti etuwulirize ekkirize naffe olw'emmotoka zino entono nga zireeta omujjuzo mu kibuga nnyingi nnyo nga tuyingira mu sisitimu ya baasi naffe nga abyatakisi abegattidde awamu tuweebwe omukisa ogw'okufuna okuyingira mu baasi. Olaba tusaba abakulemberamu omulimu guno bana ba Fezi bagutuusize eddala gye gulaga baleme tuleka muki
mu kkubo ne gavumenti yaffe ya Uganda ekulembera President Museveni etwagala nnyo abatakisi nga tuli omu ebitunyigiriza webiri naye kisobola okubijjawo eddoboozi lyaffe lyawamu abakulembeze nga tutudde ne twanja ensonga eziruma abantu baffe tusobola okuzikolako. So bannatakisi bonna tubeebaza olw'okuwagira obumu kubanga twali bangi buli kibiina kyalina abantu 20,000, 30,000, 50,000 naye kati twegatta ffenna tuli wamu aba intertaxi aba ultrada aba kotesa aba independent aba itoda ffenna kati tuli ekintu eki tuli wutofu kati awo tulaba nga gavumenti twagigondezaamu naffe ne tugondeza omulimu gwaffe. So we are in full support of taxis organizations coming together under one umbrella and the boda organizations coming together under one umbrella so that we engage meaningfully in the subject of improving these modes of transport. Mu myaka 10 mmanyi ne Kampala ejja kuba erina ebikyuse nga infrastructure eyinza okuba nga erina ebikyuse. Njagala okulaba taxi enteeketeeke nga taxi zikola newankubadde ensi bweba egenze ekula ate wayinza okubaawo entambula endala ya buses, train zonna nga zitegekeddwa naye nga buli omu waali nga kompitinga n'omulala oba nga bakyeyalinga. Kati ekyo nze kyenjagala okulaba mu myaka 10 saagala kulaba nti taxi esaanyiziddwawo nze njagala kulaba taxi enteeketeeke erimu badriver ne bannannyini taxi abeeyagala nga bakola nga bafuna. Nsaba buli munnayuganda ebitongole ebibwannakyewa offices za gavumenti mutuwagire tukwatire wamu tutereeze omulimu gwa boda boda bwe tunaagutereeza n'obutebenkevu bugenda kweyongera mu ggwanga n'ensi egenda kufunamu kuba gye tulaga tugenda natandika okusomesa bannaffe obulungi bw'okuwa omusolo obulungi bw'okukuuma enguudo zaffe nga tetuziyita ku pavementi. Twagala abantu baffe bagende nga bategeera obulungi obuli mu mulimu nga guteredde okusinga nga teguteredde. Nze nakola kuva biseera bya itoda nga nisa kiyita office kati ni myaka 5-7 ndi mulimu gwa taxi kigera nsigaziza emyaka mitono nnyo okuvamu ne bannange bangi so twagala tuguveemu nga tuteeseteese nammwe betulekamu nammwe nga tubaleka muyina omuli kubanga tukimanyi ti omuntu bwakola amala nakola ki nawumula. Naye tusaba omugotteko guveewo toyinza kubeera mu paaka ng'otaddemu emmotoka ate emmotoka eziri ku street ng'ate abantu gye bava nga nazo zitikka n'okola. So omulimu guno okutereera twagala kusaba gavumenti ekkirize ekozesa amateeka amatuufu emmotoka zive ku nguudo zifune ebifo ebituufu ezikolera tufune reserve parking gye tusobola okuteeka emmotoka bwe ziba tezijja mu paaka kujjulamu. So ekibuga kiveemu omugotteko. I always want to say this, that jam in Kampala capital is artificial because it is us individuals actually mostly who create this congestion. One, so you have a building, it has been approved, maybe 8 storage, and you create basement parking for maybe 100 to 200 vehicles. The approval is made. Now you go, you start construction, but now you breach the approval by the authority and start getting compartments in those what you call the basement parking. The implication of this is that all the 100 buses, vehicles or 200 vehicles that should have parked in that basement, you are actually pushing them to the street. We need also to have discipline on these roads in terms of parking, in terms of creating adequate parking spaces, including bus parks and parks for trucks. Our political leadership from the very top, the ministers of Kampala, the ministers of security, the minister of transport, are all on board with this process, and I really applaud what they've done in interacting. Actually, the Minister of Kampala pushed this thing up from the very beginning.
we cannot do this alone as technical. We can come in with the operational details, but it's really a political issue because it gathers people, the voters, and it is for the total well-being of Kampala. So Consultative Forum tubasaba nti batuyambeko okutukubira ekkubo, okututemera ekkubo. Kuba tetulina busobozi okutemera ekkubo erimanya je omulimu gwa pikipiki oba commercial motorcycle business eyo je guli gwaterera gutya. That is benchmarking. Ekirala Consultative Forum nga tumaze okwegatta bino kye tusaba etukolere even internally twetaagayo leadership workshops especially nga ziri fully funded kuba ekigaana abakulembeze abali ku level za informal sectors okuwaayo obudde okugenda okusoma n'okutegeera engeri obukulembeze gye buddukanyizibwamu. Ensonga eri emu we are double Z means ze tukolawo ze tulya. Is it hand to mouth? Tuli bulungi naye tubulamu kantu katono nnyo okulaba batwawuliremu duleva ekibiina ky'abaduleva kisandire kukola ki n'ekibiina ky'abananyini mmotoka kisandire kukola ki. Bwe banaamala okututeerereza wokka kijja kuba kiwedde. Ku nsonga ssaawa zino bwe tugenda mu mirimu baduleva bakola egy'abananyini mmotoka n'abananyini mmotoka ne baba nga batomeregana n'abaduleva ekitali kirungi nga bwe twagenda South Africa no mu East Africa wonna baatereeza buli muntu akola gijje. Ekirala kye mbasaba nnyo batuule nnyo n'ebitongole bya gavumenti. Ebitongole bya gavumenti tebikwatagana. Ono afulumya acknowledgement letter ate afulumya ebbaluwa endala ate eringa egirwanyisa nti affe tetwabawa buyinza kukola bino. Tegerekese bulungi olwo olulimi olutali olwakwatagana luleeta ekizibu. Ekirala abakulembeze bano abazze oba abaliwo twandibadde tutuula ne tuyisa amateeka gaffe ne ku level ki kwe tuteekeddwa okukoma nga tuvunaanibwa bodaboda ensobi gy'abaaguddemu. Ekyo kijja kuba kituyamba nnyo nga tuyambiweko ekitongole nga kino FAIRS ne Consultative Forum ne gavumenti yennyini itself. Bwe tukwataganya nayo ne tumanya nti eno ye level kwe tukoma, eno government level, eno ekitongole ye level kwe kikoma, kiba kyongera okutuyamba. Kati ebyo bikyabulamu era ekyo kitumenya nnyo. Era tusaba ekitongole kya FAIRS ne Consultative Forum okwongera okutuyamba, kyongera okunyikisa gavumenti, okwongera okuliorganizinga ene waffe. Ekirala ekisembayo nti bwe tuba tutambudde 60% ne 40% tuyeetaaga. So tutambule naye ng'omukono ogumu guyita abasigadde emabega ng'era tubawuliriza. It is okay to disagree, but importantly, agreeing to disagree is the sign of maturity management. Nze nsooka kusiima Ebert Stephen eya organizinze conference eno kubanga ekintu kibadde kikulu. Ensonga ze tubadde tugezaako okudiringa nazo training za mwanjo nnyo. Ekisooka kati nze mbadde handlinga conflict management. Then bazze nga waliwo facilitator omulala nga badde akola ku communication skills, leadership skills. Kati ng'ebintu bya mwanjo nnyo mu associations. Ebintu ebyo bw'oba tobikutteko bulungi bisobola kuleeta akasasamalo, bisobola kuleeta okuyuzaayuza ebitongole. Lwaki abantu ababeeramu banjawulo nnyo ate balina ezikiriza nga zanjawulo nnyo ate balina endowooza nga zanjawulo nnyo. So bw'obaleeta wamu n'obayigiriza ku bintu kiyamba nnyo okutwala obukulembeze bwabwe mwanjo. Bodabodas can still be feeders into public transport. The bodabodas are there because we still have a vacuum of an efficient public transport. Once you have dedicated bus system, these bodabodas, you don't even need to chase them. They will go by themselves and they will continue feeding in. In the suburbs, they bring passengers, drop them at the bus depots or where the buses are supposed to pick these passengers on a stage, and the buses will continue. The buses will bring people and drop them on those stages, and the bodabodas can pick. Even the taxis. So, you know, everybody is, you don't leave anybody behind. They all contribute to the whole. What is important is how they are organized to feed into the mainstream and make the entire public transport system very efficient.
A house divided cannot stand against itself. Now that we've built the house, Madam Amanda, FES team, it is our job to keep the house together. Yes, there will be differences during the dinner conversations, like in any family. There will be some members of the family who will have divergent views and who will have differences with each other and who may at times get up in anger and leave the dinner table. It is your job to bring them back and to keep the family conversation going. The process is everything. Trust me, I have done BRT implementations, taxi reforms all over Africa. If you don't have a foundation like this, and if you don't have a solid process like you have established here, and if you don't continuously strengthen that process, strengthen that foundation, the winds of change and storm and the cyclones will destroy it. It will constantly attack you. When we have differences, it's not the end of the day. Differences, every family have their differences. It's how we resolve them. Keep the conversation going. From the perspective of the state institutions, the municipalities, the operators, the coming bus system, I want to add here the element of the consumers, of the clients, those who will use public transport. And I think at the end of the day, when you look at it from that perspective, what do we want from public transport? It should be accessible, it should be affordable, it should be reliable, it should be comfortable and clean, it should have secure vehicles and safe driving, and in the end it should be environmentally friendly. All those elements we have tackled today and in the past and will have to tackle in the future, and that's asking the operators, the regulators and state decision makers to take care that all these elements are taken care of.